UNESCO's World Heritage List highlights buildings, cultural landscapes and areas of natural beauty that are so unique they deserve special protection. Every year, new sites of outstanding and universal value are added to the list. 2021 has seen several new sites around Germany make it onto the World Heritage List. Here they are. 11 major spa towns from 7 European countries have been recognized as World Heritage Sites under the banner of Great Spas of Europe. Among them are 3 German sites: Bad Kissingen, Bad Ems and Baden-Baden. They're outstanding testaments to 19th century spa and bathing culture. The spas were built around natural medicinal springs, with Baden-Baden experiencing its heyday in the 19th century. Spa life led to the development of a particular type of town, both tourism-focused and also increasingly democratic. Spa buildings such as baths and drinking halls were built, as well as casinos, meeting rooms and hotels. Also recognized as a UNESCO World Heritage Site is Mathildenhöhe in Darmstadt, in the state of Hesse. The former artists' colony is considered a pioneer of modernism. Mathildenhöhe was founded in 1899 by Grand Duke Ernst Ludwig. He wanted to boost the state's economy here by combining art with craftsmanship. The Mathildenhöhe grounds also boast a Russian chapel. It's dedicated to St. Mary Magdalene and was built on imported Russian soil at the request of the Russian Tsar. Mathildenhöhe is a complex of villas and exhibition halls in Art Nouveau style. Up to 23 artists belong to the artists' colony. Some were especially pioneering. Es gab 2 ganz besonders wichtige Namen. Das wären zum einen Josef Maria Olbrich, der Wiener Architekt, der hierher kam und die meisten Gebäude hier auf der Mathildenhöhe gebaut hat. Olbrich ist natürlich einer der wichtigsten Architekten hier auf der Mathildenhöhe. Aber es gab eben auch noch Peter Behrens, der hier als Maler berufen wurde und zu einem der wichtigsten Architekten und Designer des 20. Jahrhunderts wurde. Wenn Sie überlegen, 2 Bauhausdirektoren waren Schüler von ihm, Mies van der Rohe und Walter Gropius, aber auch Le Corbusier war Schüler von Peter Behrens. Und der hat als Autodidakt hier sein erstes Haus gebaut. The colony existed until 1914. It was open to any visitor who was interested. Alles, was Sie hier sehen, wurde gebaut im Rahmen von 4 großen Bauausstellungen. Und die waren für alle zugänglich. Das ist ganz wichtig. Und die Personen konnten hier in die Häuser der Architekten gehen. Sie konnten in das Haus von Olbrich gehen und schauen, aus welchen Tasten trinkt er, welche Vorhänge hatte, welche Musikinstrumente. Jedes einzelne Objekt wurde eben besonders für die einzelnen Häuser hier geschaffen, hergestellt und konnten käuflich erworben werden im Rahmen der Ausstellung. Das war etwas, was ganz modern war an der Zeit, die Idee, Wirtschaftsförderung mit Kulturförderung zu verbinden. Die Werke sollten ja gekauft werden, die Firmen sollten Aufträge halten und das konnte alles in den Ausstellungen gesehen werden. 20th century architecture would have been impossible without Mathildenhöhe. It was a precursor of the Bauhaus style.
Also new on the World Heritage list are the so-called Schum cities on the River Rhine. Schum is the name of an association founded in the Middle Ages by the Jewish communities of Speyer, Worms and Mainz. They were considered a spiritual center of Judaism. For more than 900 years, Jewish life shaped the three cities on the Rhine. The abbreviation Schum comes from the first Hebrew letters of the former city names. Speyer's Jewish quarter consisted of the synagogue, the women's synagogue, and the mikvah. It's considered the oldest preserved ritual bath in Europe. The Holy Sand Cemetery in Worms is of great importance for Jews worldwide. So um 1030, 40 ist er etwa entstanden, gleichzeitig mit der jüdischen Gemeinde, als die sich hier ansiedelte. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr alter jüdischer Friedhof. Das sieht man auch, wenn man sich hier umschaut und die ganzen Steine sieht. Eigentlich ein Meer aus Steinen. Here, in Europe's oldest Jewish cemetery, famous rabbis and scholars are buried. Es gibt im Jahr rund 40.000 bis 80.000 Besucher und sehr, sehr viele schauen sich natürlich diesen Friedhof an. Das ist für die ein ganz wichtiger Punkt für Verortung, Geschichte finden, Familiengeschichte finden, Gelehrte besuchen. Hier passiert einfach wahnsinnig viel für Juden. The synagogue in Worms was rebuilt in the 1960s after being destroyed by the Nazis in 1938. UNESCO's World Heritage designation honors the three cities' outstanding importance to the religious and cultural development of Judaism in the diaspora. Around 2,000 years ago, the Roman Empire covered large parts of modern-day Europe, stretching around the Mediterranean to Africa. The Roman Empire's military frontier in Central Europe is called the limes. It consisted of watchtowers, forts, and military camps. The western section of the limes ran from Regensburg in Bavaria for almost 1,000 kilometers along the Danube, through Austria and other countries to Bulgaria. The so-called Danube limes is now a World Heritage Site. The Lower Germanic limes begins in Rhineland-Palatinate, crosses North Rhine-Westphalia and the Netherlands, and ends at the North Sea. Instead of linear border fortifications, the Rhine served as a natural border, with forts and watchtowers securing the river border on the left bank. For more than 4 centuries, Cologne played an important role in the border of the Roman Empire. Here the great roads from the south, west and north converged, carrying news, goods and people from all over the world to the capital of the province of Lower Germania. The city's archaeological heritage is on display at the Romano-Germanic Museum. Genau, also Köln war tatsächlich die Hauptstadt der Provinz Niedergermanien.
also der Verwaltungsmittelpunkt. Hier saß der Statthalter, der die ganze Provinz verwaltet hat. Und deswegen war Köln sehr wichtig. Ist aber auch eine der frühesten Gründungen der Römer hier am Rhein gewesen. People from all over the Roman Empire settled here. Köln war auch tatsächlich eine attraktive Stadt in römischer Zeit. Hier gab es eine florierende Wirtschaft, der Handel blühte, es gab Handwerksbetriebe, man konnte hier richtig gut Geld machen. The Lower Germanic Limes is now under the special protection of UNESCO as part of the transnational World Heritage Site, Frontiers of the Roman Empire.